Michelle Carrillo. I'm sorry, I started the recording. started recording. Yeah, we're recording now. Okay. So I'd like to go ahead and make a motion to approve the agenda as it stands. Me gustaría hacer una moción para aprobar la agenda. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Okay, we can go ahead and vote. Adrian Calderon, Yes. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí. Javier Velázquez, sí. Okay. Can Let the we record show mute? that the motion. I'm sorry. I think there's a parent with a microphone on. Si pueden, por favor, apagar su micrófono para que no haya interrupción. Gracias. Michelle, I think if you're the owner of the meeting, you could mute people too. Oh, thank you. Great. So I'd like to go ahead and vote to approve the prior meeting minutes. Can I get a second? Seconded. Thank you very much. Adrian Calderon, And we'll do a quick. Sí. Thank you. I think you said yes, right, Mr. Calderon? Yes. Okay, thank you. Michelle Carrillo, Yes. Abraham Celio, Yes. Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí. Javier Velázquez, sí. All right. Let the record show that the motion passes with 7 yeses, 0 noes, 0 abstains. We can move on to the next agenda item to motion to close the session in order to discuss the LSC finalists for the student representative vacancy. Me gustaría hacer una moción para cerrar la sesión para discutir los finalistas para el representante escolar de el LSC. Can I get a second? Seconded. Okay, Ms. Garduño is now here, so I'm gonna create the room. Apologize, I'm here. Yes, thank you. Okay, we're gonna go to breakout rooms now. Vamos a ir. A quick question. Did we want to have the students, I think the finalists are here. Do we want to have them speak first before we discuss, or are we discussing without them speaking first? That's a good Thank point. you. That would be good. We can. we can, yes, absolutely. They're present. Yeah, I think both are present. So before we take a vote, thank you. Yeah. Yep. So Tenoch and Paulina are the two students who received the most votes in the student vote. So let's go. Paulina, do you want to go first? Introduce yourself. Okay. Hi, I'm Paulina Saucedo in 7th grade, and I've attended middle school for 8 years.
Yeah, you could just read your whole little Okay. speech, Paulina. In Spanish too, right? Yes. Could we temporarily remove the shared screen so we can see the active speaker? Absolutely. Yeah, presenting. Thank you, Mr. Calderon. Hi, I'm Paulina Sacil in 7th grade. I've attended Orozco Academy for 8 years, and I like attending there, but there are many things I think that could improve for the school so that it could be a comfortable space for every student and teacher. And I have many ideas. I think that alone should make me a great candidate for the LSC, but I actually have already made some changes in the school. One is where I implemented feminine products into the female restrooms, and I liked making this change because it helped out not only me but a bunch of the girls in the school. And I am in the SVC, but I'd like to be part of something bigger that can impact much more. And I also want to make a change in the school because the people there actually really matter to me. And like I have a bunch of friends and family that attend there, and just people that I know like are my peers, and I hope I can like make them a comfortable learning space. En español, hola, soy Paulina Saucedo, en séptimo grado. He ido a la Academia Orozco para 8 años y me encanta ir, pero hay tantas cosas que podrían mejorar para hacer de escuela un espacio cómodo para las estudiantes y maestros. Y tengo tantas ideas, pero yo creo que eso solo me hace un gran candidato para el LSI. Y de hecho, ya hice un cambio en la escuela donde implementé productos femeninos en 2 baños femeninos. Esto ayudó a muchas de las mujeres de mi escuela y me sentí muy feliz de ayudarlos. Quiero poder hacer más cosas así y creo que el LSI me puede ayudar a hacer esas cosas. Quiero hacer un cambio en la escuela también porque tengo muchos amigos y también familia que van a Orozco y creo que también además como las personas en todos grados, creo que además quiero hacerle un aprendizaje cómodo. Thank you for sharing. Muchas gracias, Paulina, por compartir con nosotros. That was a really great speech. Thank you for joining us today. Thank you so much, Paulina. Tenoch, if you could go next, please. Okay. If you could turn on your camera too, so people could see who you are. Sure. Thank you. The little speech in Spanish too, right? Yes, please. Okay. Hi, my name is Tenoch Hernandez Arauz. I've been in Orozco for 7 years, and my speech was student life needs to improve here in Orozco Academy. For this reason, I want to run for the LSC student representative. I think I will be the perfect leader for the LSC student representative. I've practiced an individual sport for years, and being captain for a water polo team has helped me in my role as a leader. I like to listen to my peers and their concerns about student life and want their voices to be heard. Something I would like to improve is the food. The food is gross and many people don't need it. Another thing I would like to add is a basketball court outside, and I want to add more field trips for students to visit different museums and learn new things that they have not learned before. Now that winter's coming, recess is going to be indoors. So that's why I want Chromebooks to be available for students and more board games for students to entertain themselves. Also, I'm really excited to move toward change, and I would love the support of my peers so we can do this together. I would love to have the opportunity to show that I could also contribute toward a positive change for my school. And in Spanish,
Okay. Hola, mi nombre es Tenoch. Estaba en el Orozco por 7 años. La vida estudiantil necesita mejorar aquí en la Academia Orozco. Por esta razón quiero postularme para ser el representante estudiantil del LSC. Creo que seré el líder perfecto para el representante del cuerpo estudiantil de LSC. Practico un deporte individual desde hace años y he sido capitán de un equipo de water polo, lo cual me ha ayudado en mi rol de líder. Me gusta escuchar a mis compañeros sobre sus preocupaciones durante su vida estudiantil y quiero que se escuchen sus voces. Algo que me gustaría mejorar es la comida. La comida es asquerosa y mucha gente no la come. Otra cosa que me gustaría agregar es una cancha de básquetbol afuera. Quiero agregar más excursiones para que los estudiantes visiten diferentes museos y aprendan cosas nuevas que no han aprendido antes. Ahora que se acerca el invierno, el recreo será adentro. Por eso quiero que haya Chromebooks disponibles para los estudiantes y más juegos de mesa para que los estudiantes se entretengan. Estoy muy emocionado de avanzar hacia el cambio y realmente me encantaría el apoyo de mis compañeros para que podamos hacer esto juntos. Me encantaría tener la oportunidad de demostrar que yo también puedo contribuir a un cambio positivo para mi escuela. That was really great, Tenoch. Thank you for joining us. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir también esto con nosotros, a los dos, Tenoch y Paulina. Muchas gracias por su tiempo y por su presencia y por su participación. Es increíble lo que están haciendo hoy. Gracias. Is there any other comments, Mr. Velasquez, that you'd like to make before we move on into the session? No, Paulina and Tenoch, fantastic job. Very impressive, both of you. Thank you so much. I could tell you've spent a lot of time practicing and really taking this seriously, and it's amazing. Like you guys just, both of you guys are very well deserving. All right, so I'd like to go ahead and make a motion to close. Oh, go ahead. Yeah, real quickly, I'm sorry. Yeah, so Tenoch and Paulina, we're about to go to closed session. So the members of the LSC are gonna talk about which of you will make a better representative and be the next, or be the student representative. So we're not gonna be gone for very long. So if you guys could just hold on, and then when we come back, we'll let you know our decision. Do you guys have any questions, Paulina or Tenoch? No? All right, thank you. Thank you, Mr. Velasquez. So I think we need to vote still. I don't think we've done it yet. Okay. Be back shortly. You're right. We might have to step back out to do a vote first, officially, to be able to close the session, and then vote to open it afterwards. Breakout rooms are ending soon. Sorry about that. They'll get kicked back into this meeting as soon as the time limit runs out. Estamos regresando porque se nos olvidó votar para ir a sesión cerrada. So, vamos a hacer el voto y luego ya nos volvemos a ir un ratito. Okay, really quickly, una moción para cerrar la sesión para discutir la elección de las vacancias estudiantiles. ¿Alguien me la segunda? Sí, yo. Gracias, Ms. Carduño. Adrian Calderon. Mr. Cervantes, we can do the roll call. Sí.
Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Dulce Garduño, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí. Javier Velázquez, sí. Gracias. Let the record show the motion passes with 7 yeses, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 7 votos a favor, 0 no, 0 abstentions. We can go ahead and go into closed session. We'll be I right think back, that was everybody. 8 yeses. Eight yeses, 0 no, 0 abstaining. Sorry about that. So strange, Miss Montenegro, because I have you in the breakout room, but are you logged on twice like me? No, right? I see your both of us in the breakout room, but you're not there. I'm gonna take you out and put you back in. Thank you. Uh-huh.
mic was silenced. Seems like everyone is back in the room, so I just want to take a moment to thank both Tenoch and Paulina. They are really amazing candidates. We know that they're both going to do great things for leadership at Orozco as well as in the future. And I'm going to let Ms. Montenegro start the vote so they can know the decision. Me gustaría votar para abrir la sesión. I'd like to make a motion to open the session. Can I get a second? Seconded. Thank you, Ms. Sobel. Adrian Calderon, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Dulce Garduño, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí. Javier Velázquez, sí. All right. Let the record show the motion passes with 8 yeses, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Hemos abierto la sesión. And Ms. Sobel quería decir algunas cosas antes de hacer nuestro voto. And Paulina, again, you are an amazing candidate with fantastic ideas, and we have some ideas as to how you can still kind of be a part of some of the LSC work as you're a student voice member. And so Mr. Velasquez is going to check in with you on that tomorrow. We were really impressed by everything you said and just who you are as a person. So thank you so much. Right. So me gustaría hacer una moción para aprobar el voto mayoritario de los alumnos en favor de Tenoch. I'd like to make a motion to approve the majority students' votes in favor of Tenoch. Can I get a second? Second. Thank you, Mr. Calderon. Adrian Calderon, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Dulce Garduño, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí. Javier Velázquez, sí. Let the record show that the motion is approved with 8 in favor, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Thank you very much for that process. That was really awesome and wonderful. We're really excited to welcome you, Tenoch. Officially, in the rest of this meeting, we will not be able to include you in any votes moving forward until we are able to get final approval from the Board of Ed. But we are crossing our fingers that will be done within the next couple of LSC meetings, hopefully. All right, great. So let me go ahead and share my screen again. All right, perfect. So me gustaría hacer una moción para, time for the principal report. All right, we are wildly past time, so I'll do my best to be both thorough and quick. I'm going to take over from Ms. Montenegro and share the LSC deck first.
All right, so a quick update on our CIWP priorities. The first one is the multi-tiered systems of support, or MTSS. Students are getting reassessed next week, and their new percentiles and supports will be shared with parents shortly after that. Staff are continuing to learn the best way to progress monitor growth and deliver differentiated instruction. Los estudiantes serán reevaluados en noviembre y sus nuevos percentiles y apoyos se compartirán con los padres poco después. El personal continúa aprendiendo la mejor manera de progresar, monitorea el crecimiento y brindar instrucción diferenciada. On student voice, at the beginning of the year, the survey we gave students, they wanted more fun and engaging learning, and specifically mentioned projects and presentations, field trips, and choice in their learning through things like learning menus. So on our October PD Day, staff spent time learning best practices on one of those areas and then plan to implement in their current or upcoming unit. Voz estudiantil. En su encuesta de comienzo de año, los estudiantes solicitarán un aprendizaje más divertido en forma de proyectos y presentaciones, elección en su aprendizaje y excursiones. En nuestro día de PD de octubre, el personal dedicó tiempo a aprender las mejores prácticas en el área de su elección y luego planeó implementarlas en su unidad actual u futura. Last but not least, we're focusing on radical candor, sinceridad radical. So staff practiced kind and direct communication during their development day in the form of I and we statements and restorative conversations, and continue to use them in interactions with one another. El personal practicó la comunicación amable y directa durante su día de desarrollo en forma de declaraciones de yo y nosotros y conversaciones restaurativas, y continúa usándolas en las interacciones entre ellos. Just a few pictures I wanted to make sure everyone saw in case you missed it, en caso que te lo hayas perdido. Here we see the October open house, some parents applying to go to the school, fire department field trip, fall dances, including our amazing family volunteers. And then we also have the primary fall festival and the all school fall spirit day for Halloween. And then last but not least, our budget. I'll drop this link in the chat in a moment, but just wanted everyone to know that there was already money set aside for instructional resources that had not been spent yet. So I had our MTSS coordinator do research and find the best ones to suit our needs that would differentiate instruction. And we picked iReady, which includes the Reading Plus, Dreambox Math, and Lexia. Había dinero reservado para recursos educativos que aún no se habían gastado, así que después de la investigación y el debate, Orozco está comprando los siguientes recursos en línea para apoyar la instrucción diferenciada, instrucción que satisface a los estudiantes donde están, ya sea que estén por encima o por debajo del nivel de grado. Additionally, last time we talked about how one of our staff had done a lane and step change, and we knew that we had to pay more money towards that. And I had mentioned that most principals put money aside, and I had to double check that Principal Colon had done that. And the good news is that she had. So the negatives shared last month are taken care of. El año pasado se reservó dinero para cualquier cambio de carril y paso del personal que haría que aumentaran sus salarios y beneficios, por lo que se solucionan los aspectos negativos compartidos el mes pasado. Any questions on anything I've shared so far? No, all of this is great news. And thank you for presenting in Spanish as well, taking care of that for us. Of course. And then just other budget, nothing again, we're not spending anything differently than what was already set aside, but we do need to do a funds transfer. So to continue with the Quaver Ed curriculum and music, we needed to move money from professional administrative funds
And again, that was put there by the previous administration, but nothing had been planned for that money. 2 software licenses, so that we'll just be moving that over, and that's $2,500. And then we're also, from our fundraiser earlier on the PE uniforms, we're ordering $5,716 for the physical education uniforms. And again, that's money we have that we're going to be spending from the right bucket. So, para continuar con el plan de estudios de música que Quaver Ed, necesitamos mover dinero de los fondos profesionales administrativos colocados ahí por la administración anterior sin nada planeado para ese dinero a licencias de software. Monto de la transferencia. Can you actually say that part for me, Erica? 520. Gracias. And then reordenación de uniformes de educación física. A 5,716. Gracias. And that is it for our November updates there. I'll also now share my principal report. Hold on, I meant to share the deck really quickly. Do that first. All right, deck is in the chat if you wanted to look at any of the links or look at that more intensely. And then I'm also going to share the November principals report now as well. Thank you, Ms. Silva. While she does that, Ms. Carrillo, are you planning on taking over the screen or should I take over back with the agenda? I'll take over the screen. And I'm just going to share my principal report Okay. really quick. All righty. So just a few things for curriculum and assessment. I want everyone to be aware that we are seeing slightly higher D's and F's than at this time last year. Teachers are working to address this with impacted students and families to ensure needs are being met. The theory is because our attendance is down, students aren't here to learn, but we are working with those families to really get to the bottom of what's going on there. Las calificaciones de los estudiantes muestran que los estudiantes que están recibiendo Ds y Fs están ligeramente más altos que en este momento el año pasado. Los maestros están trabajando para abordar esto con los estudiantes y familias afectadas para garantizar que se satisfagan las necesidades. And Mr. Velasquez can attest. I follow up to be like, hey, do you need any support? Do we know what's going on with these students? And so on and so forth. And then also US News is reporting that Orozco is the 19th best elementary school in all of CPS, and that we rank 10th for all magnet elementary schools in the state of Illinois. Number 1, here we come. US News informa que Orozco ocupa el puesto 19 entre las mejores escuelas primarias de CPS y ocupamos el puesto 10 entre las escuelas primarias magnet de Illinois. Vamos rumbo a número 1. For teaching and learning, AP Augusta and I have been working hard on our teacher evaluations, and we're seeing some really excellent instruction and teachers getting even better at providing instruction at multiple levels. So below grade level, on grade level, above grade level, etc., to align with student needs. Las evaluaciones de maestros de REACH muestran una instrucción realmente excelente y los maestros están mejorando aún más el brindar instrucción en múltiples niveles, por debajo del nivel de grado, al nivel de grado, por encima del nivel de grado, para alinearse con las necesidades de los estudiantes. Also wanted to just make sure, we're going to talk more about Pack and Back in a moment, but wanted everyone to know that Orozco's Parent Advisory Council and Bilingual Advisory Council, Pack and Back, will be sharing program options to ensure student biliteracy at their online meeting on Friday, November 11th at 8:15 a.m. The options are dual language and world language. Both options would be in addition to wall-to-wall gifted. Wall-to-wall gifted will not change. El Consejo Asesor de Padres y el Consejo Asesor Bilingüe de Orozco compartirán opciones de programas para garantizar la alfabetización bilingüe de los estudiantes en su reunión en línea el viernes
11 de noviembre a las 8 y, it's not medio, 15. 15, gracias. Las opciones son idioma dual y idioma mundial. Ambas opciones serán adicionales a los dotados de pared a pared. Eso no cambiará. Solo quería recalcar que el programa Gifted no va a ningún lado, ese se queda. Simplemente estamos también viendo que otras cosas adicionales se pueden traer para aún aumentar esos grandes números que pues estamos en buen rumbo. Sí, adicional. And then last but not least, a parent had raised a concern to me because I had sent a misconduct report home to a second grade student. And it raised awareness that that was not happening before. So I just wanted to make sure nobody thinks I'm doing something strange. And they are aware that you are supposed to be getting a misconduct report anytime a major occurrence happens, like if your student was found guilty of bullying or hitting another student, or even if there's just a bullying accusation that was made and it turns out to just be like, you know, they're little and they hit one another and it wasn't bullying, I still need to send home that misconduct report. And that's because the CPS Student Bill of Rights states that students have the right to be informed of reported misbehavior with both a verbal and a written notification. So even if I called you, sending home that misconduct report should come as well. And those misconduct reports only go to people where it seems more likely than not committed some kind of misconduct, even if it's little, like they used a curse word with a peer, or they called the peer a name or something like that. It doesn't go to victims. This ensures schools are thoroughly investigating all concerns and families are informed. If any of your other children go to a school where that is not happening, please call their network, and please know that if you have any questions or concerns on that, I'm always happy to meet with you, no problem. So, un padre expresó su preocupación a la directora Sobel sobre los estudiantes que reciben informes de mala conducta cuando supuestamente golpean a otro estudiante, lo que generó conciencia de que esto no es algo que sucedía en el pasado. La Declaración de Derechos de los Estudiantes de CPS establece que los estudiantes tienen derecho a ser informados de la mala conducta, reportada con una notificación tanto verbal como escrita. Esto asegura que las escuelas están investigando a fondo todas las inquietudes y que las familias estén bien informadas. Si alguno de sus otros hijos va a una escuela donde esto no sucede, llame a su oficina de la red, ya que tiene derecho a esta documentación. La directora Sobel puede ayudar con eso si es útil. And again, I dropped this entire thing in the chat so you can read it later. Those are just the highlights. All right, so we can move on now to the Gifted report. Ms. Carrillo, podemos hacer el reporte de programa Gifted. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. No, sé que es muy tarde y que tenemos más información que viene, pero por lo menos quería compartir esta información de admisión que el mes pasado tuvimos 25 aplicaciones y a esta fecha, hoy en la mañana revisé, ahora tenemos 43 aplicaciones a nuestra escuela. So, yay, quiere decir que nuestras casas abiertas por tema están funcionando. Para Día de los Muertos tuvimos bastantes familias. Gracias a las familias de Orozco que también vinieron a apoyar bastante. Y luego calculé 15 familias de fuera, pero creo que teníamos más, solo que teníamos estudiantes encargados de firmar cuando llegaron y creo que faltamos algunos, así que no hay que preocuparnos porque sabemos que vinieron bastantes familias. Acerca de la CTA en los trenes, tenemos la línea
rosita, verde y anaranjado que tiene ahorita los anuncios de Orozco. No sé si los han visto. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de subir en el tren, pero si ustedes sí quieren tomar una foto y compartirlos, favor de comunicar conmigo. Los billboards, los anuncios grandes que están, el año pasado tuvimos 4 y esta vez tenemos 9. Y esto es un mapa de dónde dónde existen. Y les voy a demostrar exactamente lo que nos compartieron ahora en diferentes áreas de la ciudad. Estas son las fotos. Así que si ustedes están manejando por la ciudad y ven a Orozco, tenemos todavía más anuncios. Luego, a ver. Continuamos con los mismos anuncios de radio. No, eso no cambió, solamente se extendió. Y continuamos con social media, Instagram. Tenemos 30 y se me olvidó cuántos, pero creo que 31 followers. Y si no han tenido la oportunidad, se los iba a poner ahorita, pero es como 4 minutos, creo. Entonces, ustedes lo pueden ver cuando tengan oportunidad de ver el video, si no lo han visto, de nuestra promoción. Y lo que viene... Ay, perdón. Creo que ese es el último slide. No sé, should I play it or should we can maybe drop the link? I would drop the link in the chat, yeah. Ok, voy a compartir el enlace para que lo vean. Y eso es todo hasta ahorita. Oh, perdón, hay otra cosa más que quiero compartir, solo que voy a demostrar. Esto es lo último. Lo que tenemos ahorita es algo que se llama door hangers. Tenemos un montón y hay para escanear, it's a little scan, y ustedes, Mr. González lo va a activar y en cuando ya ustedes pueden venir conmigo a recoger para ponerlos en las puertas en sus cuadras con sus vecinos, y también estamos buscando la oportunidad con los estudiantes de 8º grado que también pueden colectar por lo menos 1 hora comunitaria de servicio, pero tienen que compartir fotos que realmente los pusieron en su cuadra de donde viven. Pero si ustedes realmente están interesados en saber cómo pueden apoyar, estos en un instante que pueden apoyar. Y está en inglés en un lado, español en el otro lado, con nuestros logos, información hasta esta fecha, y ojalá pueden comunicar conmigo y yo puedo compartir estos door hangers. No sé cómo se traduzca muy bien la palabra, pero sí, es promoción al instante. ¿Tenemos algunas preguntas? Any questions up to this point? And the link will work as soon as we pass them out. Mr. Gonzalez will go ahead and activate them. Sé que una mamita fuera del concilio tiene una pregunta. No sé si se puede tomar o no. Yeah, Miss Eliana Ajá. Rosa. Sí, mamita. Sí, buenas tardes. Por medio de las mamás mentoras se podría hacer llegar a todos los departamentos de alquiler que mantiene el proyecto Resurrección. Cada building que ellos tienen cuentan con 45 o más unidades. Entonces, tal vez si pudiéramos pedir ayuda de esa manera. Solo es una sugerencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, buena sugerencia.
Y vamos a acordar que Muy buena idea. Es la oportunidad entre toda la ciudad. Entonces no tenemos límites, podemos en todos los diferentes vecindarios. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Qué buena idea con los códigos QR, siempre inspiran un poquito de curiosidad. Entonces toman la foto y ya, como menciono, promoción instantánea. Uh-huh. Y también queremos recordarles de que nuestra escuela se va a quedar con el programa de sobresaliente, aunque va a haber algunos cambios, sería adicional para apoyar nuestra comunidad que tenemos ahorita. Tenemos un tesoro y tenemos generaciones ahora que tenemos familias que que también estudiaron en Orozco y ahora están trayendo sus hijos y hay bastante pasión de mantener de lo que tenemos y queremos asegurarlos que estamos manteniendo seguro de lo que tenemos, y si vamos a agregar algo sería algo bonito y algo, un beneficio para nuestra escuela y comunidad, no nada más en Pilsen, sino pues en toda la ciudad, porque eso es lo que tenemos ahorita. Gracias. Un punto de clarificación, Ms. Carrillo, ¿eso ya incluyó el reporte de Back y Pack o todavía vamos a escucharlo? Sí, todavía lo vamos a escuchar, pero de lo que estamos hablando de eso en detalle es para el viernes acerca del programa. Okay. But Miss Alice is Perfect. here, and we can do a quick overview of the back and the pack stuff for tomorrow. We're not going to do the whole deck, but we were just going to do like a 5-minute overview, especially because it was brought up that the teachers won't be able to be at the meeting tomorrow. So if they wanted an overview, and then we'll share the deck, and then anyone who has additional questions can reach out. Wonderful. Thank you for that clarification. And then I do want to also just repeat one last thing for everyone to know that our gifted program is not going anywhere. Families, are very concerned, and teachers are too, with all due right. So we're here together. We're here to stay. And as far as the gifted program and anything that is added is for the benefit of all. And so thank you for listening and being here and supporting each other and having our voices heard. Thank you again. So is it okay? Do we leave it as Back and Pack as part of new and old business where it was on the agenda? Or we can go ahead and, because it's also under the program right now. There was a confusion. I didn't see it initially, but they should always have their own line. Oh, okay. Because they should be able to share out and report. Okay. Also have their monthly meetings. Ms. Carrillo. Okay, We're ready perfect. to transition to that. I'm sorry, Ms. Alice. Yeah, I just wanted to double check. I saw that we had some of the members for the Back and Pack, and I know that's why I asked, just so they could give a very short report and just introduce the members and really quick. Would that be possible? Absolutely. Yes, you will always Yeah, we can do send that the right now. agenda. Just to clarify, every month, if there's a report, then Back and Pack is to report monthly. No problem. Señora Castillo, ¿está aquí presente? La señora del Back, el comité, el equipo de Back. Déjeme ver, estoy mirando acá en las personas. Y si no, yo lo puedo dar rápido. Okay. Bueno, entonces no las miro. Back y Pack, si no lo voy a dar yo rápido. Y tenemos en el comité de PAC, nada más quería compartir las personas, el presidente, la señora Leticia Soto, vicepresidenta, la señora Guadalupe Lemos, secretaria Isabel González, coordinadora de alcance, Beatriz Castillo, y nada más quería compartir las fechas de PAC, que es una por mes. La primera fue el 21 de septiembre, octubre 14, noviembre 11,
diciembre 16, enero 27, febrero 10, marzo 10, abril 21, mayo 5 y junio 5. Y ahora me paso para el Comité Asesor Bilingüe. Tenemos a la presidenta Beatriz Castillo, vicepresidenta Esther Mejía, secretaria Claudia Pérez, representante Karina Juárez, representante alterna Eliana Rosa. Y las fechas, que son 5 por año, es ya la siguiente, que es este viernes, noviembre 11, diciembre 9, marzo 10 y mayo 5. Gracias. Oh, sí tenemos a la señora. A usted, muchas Ok. gracias. Sí, perdón, señora Eliana, la acabo de ver acá, que está acá. No sé si tenga algo más que quisiera compartir. Sí, sobre los fondos, que este año se agregaron $250 más, haciendo un monto de $1,250 que aún no se han, aún no se ha, No se han no se usado han usado, todavía. no se han, y no tengo por aquí el reporte, permítame. Sí. Sí, y eso es lo que nos dijeron, 1,250. Sí, 1,250. Ujú. ¿Y qué más? Hoy que de nuestra siguiente junta, el viernes 11 de noviembre, va a ser presencial y virtual, con la información de los programas de educación, presentado por la subdirectora y nuestra coordinadora bilingüe, y que estamos trabajando en colaboración con el PAC también para presentar talleres de interés para nuestros estudiantes, y que todos están invitados, padres, personas de la escuela y alumnos también. Solamente eso quisiera agregar. Muchas gracias, señora Eliana. Y miro a la señora Isabel González. Señora González, ¿quisiera compartir algo? Okay. Parece que la mire que entró. Entonces también tenemos de fondo de PAC, tenemos 2,151,55 centavos. Eso es lo que tuvimos para este año, y según los números tenemos 1,300 que fue para este año, y la diferencia es de 851 que parece que fue un balance del año pasado. Ya está ahí, señora González. ¿Quisiera añadir algo más? Sí, buenas noches. Bueno, nada más quería decir que en la primera junta se escogieron a los miembros del comité del PAC, la presidenta, la señora Soto, yo pues, secretaria, la señora Adriana Castillo, la coordinadora de enlace, y la vicepresidenta, la señora Guadalupe. Y bueno, pues estamos a su servicio en lo que les podamos ayudar. Gracias. Gracias, señora González. Gracias, señora Rosa. Muchas gracias. Es todo por ahora, Miss Carrillo y señora Montenegro. ¿Podríamos repetir a qué horas este viernes será la junta? A las 8:15, y va a ser híbrido. Vamos a estar en persona y virtual. ¿Y el enlace estará compartido en Parent Square? Sí, ya está. Perfecto. Muchas gracias. Ok, si continuamos con la agenda, el próximo punto en la agenda es una moción para votar y aprobar fundraisers. Si hay algo que tenemos que escuchar ahorita. We do have one. I dropped it in the Podemos chat and I will share it now. And basically, this is our fall picture day. We are going to be raising some money through that. We always end up with a little bit of money. It costs $2,000 to do it. What we typically raise about $2,000. It costs about $1,500. So anticipated profit is $500. And we would put that money towards our end of year field day.
All right, great. ¿Algunas preguntas acerca de fundraiser? Okay, so me gustaría hacer una moción para votar a favor de el fundraiser. Sorry, my brain is frozen now. La recaudación de fondos. ¿Alguien me la segunda? Segunda. Thank you, Ms. Sobel. Adrian Calderón. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes Vázquez. Sí. Dulce Garduño. Sí. Megan Sobel. Sí. Erica Montenegro. Sí. Javier Velázquez, sí. Let the record show that the motion passes with 8 in favor, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. The next bullet on our agenda is for check requests and budget revisions. El punto que sigue es requisitos de cheques y revisiones de fondos. Yes, so then budget revisions, as I mentioned earlier, we are hoping to move money from the professional administrative funds line to the software licenses line so that we can buy Mr. Koltak his online Quaver Ed, and that would be $2,520. Again, we're not spending extra money, we're just moving it from the administrative funds line to the software licenses line. Any questions? ¿Alguna pregunta acerca de esa? All right. Motion to approve the funds transfer. Moción para aprobar la transferencia de fondos. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Thank you, Ms. Carrillo. Adrian Calderón. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes Vázquez. Sí. Dulce Garduño. Sí. Megan Sobel. Sí. Erica Montenegro. Sí. Javier Velázquez, sí. And then the final one is the Let the record show the motion. Let the record show 8 in favor, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. You were saying? So sorry. The final one then is the spending some of our fundraiser money. So again, not spending any new money on the youth PE uniforms. And so we'd be getting sweatpants. We're getting a youth t-shirt, adult t-shirt, and it would be in the total of $5,716. No questions? All right. Let's see. I'd like to make a motion to approve use of the $5,716 for the uniform purchase. Me gustaría hacer una moción para aprobar la compra de los uniformes usando los $5,716. ¿Alguien me segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Gracias, Ms. Carrillo. Adrian Calderón. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes Vázquez. Sí. Dulce Garduño. Sí. Megan Sobel. Sí. Erica Montenegro. Sí. Javier Velázquez, sí.
Let the record show the motion passes with 8 in favor, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 ausentes. The next item on our agenda is to discuss authorizing the principal's ability to write checks. So, Ms. Silva, you want to address this? Yep, I'll share. So you can give the principal the authority to write checks for things as long as the money is already there. So for an example, we had to call a special meeting so that I could write an almost $3,000 check for the taffy apple money, even though like we already had the money back. So I'm not asking to spend money we don't have. I'm asking to spend money we do have that we already have earmarked. So we already earned the money and I just am going to write a check to spend it. That is allowable. But of course I want to ask your permission and make sure it's okay. So I was going to request that we increase the allowable amount from 1,000 to 3,000 so that, you know, next year, even later this year, when we're doing fundraising, if we need to write a check for something like similar to the taffy apple situation, we don't have to call a special meeting. You would still be informed before I did it. We wouldn't call a special meeting to approve it. Questions? ¿Alguna pregunta acerca de petición? And just so All everyone right, knows, Ms. this Beck- one's special. There's a special form for it. So no matter what we vote today, the next time you're in the building, you'll just have to come in and put your signature on the page. All of It's like the the one LSC members? downside of the virtual meeting, we're not there to do the signing. Principal Sowa, I do have one question. Will this be for our entire term, or is this a one-year thing where you could write a check of that amount? I believe it's for the entire term, but I can confirm with Mr. Arias. And of course, if at any point we want to rescind it, then we just vote again. It's not like permanent forever and ever if we don't want it to be. So at bare minimum, at the most, there is an expiration of the end of the term. Yes. Okay. Yearly. Thank you, Business Clerk Jimenez. All right. All right. Sorry, before I say the So question, if there's no other questions, Erica, Miss Gladys has a question in the chat. The problem was that we just didn't know when it was happening beforehand. And even if it can't be authorized unless we do it this way. It's not like a special thing we can do every time. It's either all or nothing. Great question. Yes. All right. I'd like to make a motion to approve the budget increase from 1,000 for the principal to write checks. Gustaría hacer una moción para autorizar que la directora pueda escribir cheques aumentando el fondo de $1,000, el límite, perdón, de $1,000 a $3,000. ¿Alguien más segunda? I can second that. Thank you. Ms. Cervantes? Adrian Calderón, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Yesenia Cervantes Vázquez, Sí. Dulce Garduño, Sí. Megan Sobel, Sí. Erica Montenegro, Sí, sí. Javier Velázquez, sí. Let the record show the motion passes with 8 in favor, 0 no, 0 abstaining. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 ausentes. All right. We don't have any room for new and old business. Mr. Celio, I believe, or no, I'm sorry, Ms. Oval wanted to give us an update on the public safety issue that we had around the school.
Yeah, I submitted our letter to the alderman, and I got a letter back that everything that we had asked for was actually already in their traffic study that they submitted to the city. And so they're going to add that in addition to what they already have in. Obviously, more voices asking for the same thing, you tend to get it. And then they expect to have an answer from the city in the next 2 to 3 months. So everything's in that should be in, and it's just a matter of time before we hear back. Thank you for that update, Nicole. And then also, Mr. Celio had started a call to 311, had a whole service request for it to remove graffiti from door 3 in the building, but I believe we have an update. If I'm not mistaken, Okay, I here we go. thought I If saw. I'm not mistaken, There you go. I saw. Can you hear me now? Okay. Yeah. So There you go. as far, and I guess this just kind of goes a call to everyone, a call to action for all of us, because really when we do observe any type of graffiti or anything that the city would require a service request, that we just create one, because that's always beneficial. You know, I know that I think I talked to one of the engineers and they had also did one. So, you know, the more people that do that, then these processes, you know, they get prioritized. So on Tuesday morning around 8:30, the graffiti was being cleaned. So I was happy to see the quick response on that. Nomás quería compartir un pedido de acción de todos, de la parte de todos nosotros que somos miembros de la comunidad de Orozco, que cuando vemos estos tipos de grafitis en la escuela, que hagamos una llamada al 311 para reportarlo, porque si más personas lo reportan, típicamente se mueven más rápido. Y junto con el ingeniero de la escuela, confirmamos que habíamos llamado y hecho un pedido de limpiar las letras que estaban por la puerta 3, y el martes en la mañana las limpiaron. So, me dio mucho gusto que se hizo rápido, porque nuestros niños ven eso cuando entran, y este es un hogar para ellos, igual como nuestras casas, cuando nos pintan las casas es el mismo sentimiento. So, tenemos que cuidar eso. Thank you for that. Muchas gracias, Mr. Salio, por someter esa petición de servicio al 311, y qué bueno que se consiguió eso muy rápido. Ms. Carduño, you had your hand raised. Sí, solamente quería decirles que también yo lo hice por el 311 con las fotografías del señor Celio, las subí y también es el mismo request, pero si lo podemos hacer por todos los lados. También hablé con una chica, no sé, perdón, Lucía, llamé con Lucía y ella me dijo que ella iba... Lucía está en el Ward 25, ella me dijo que lo iba le envié las fotos por texto para que mientras más vayamos con quien sea, es más rápido que nos van a atender. Sí, me gustó mucho que Mr. Salio había compartido el número del service request que él sometió. Entonces, como dice Ms. Carduño, Mr. Celio, si encontramos una manera de tal vez publicar esos números, esos service requests, comunicarlos a Mesovo, tal vez Mescarrillo, se pueden poner en Parent Square y ya todos sabemos, ok, este es el service request. Todos llamen a agregar al mismo número que ya se creó. Sí, con el service request y la fotografía que él puso, yo solamente los copié, los envié, y en el mismo es más fácil con el número. Ya, perfecto. So, muchas gracias, Mr. Celio, por enseñarnos un nuevo proceso que vamos a seguir de ahora en adelante para unirnos como una comunidad, para asegurarnos que nuestra escuela esté bien protegida y cuidada y mantenida.
Ok, entonces, como ya tuvimos las presentaciones de Back y Pack, el próximo punto de nuestra agenda es participación pública. Ms. Carrillo, perdón. Miss, I think there needs to be just maybe one more clarification about for back impact. I'm not sure if Ms. Alas can clarify that one more time. Even though the meeting is going to be held on Friday, some parents are still kind of in limbo and want some more clarity of the expectation. I don't know if we can. Yeah, that's what's coming next. So I'm gonna share the whole deck, and Miss Alice and I are going to trade off in English and Spanish because obviously her Spanish is way better than mine. And then I'm going to share my screen right now. And again, if you can make it to the entire meeting on Friday, definitely do so. This is just a brief overview for those people, teachers, those who work during the day that can't make it. So starting at the top, we heard from parents that they want their student to be learning Spanish, to keep their heritage language, their Spanish to improve. They want their child to be 100% biliterate, and they were worried about Orozco remaining gifted. They wanted Orozco to remain gifted. Y tenemos los comentarios. Sorry, let me make it bigger. Tenemos los comentarios de los padres y estos son los que nos compartieron, que estamos escuchando de nuestros padres de Orozco. Quiero que mi hijo aprenda español, quiero que mi hijo conserve su idioma de herencia, quiero que el español de mi hijo mejore y quiero que mi hijo sea 100% bilingüe. Quiere decir leer, escribir, escuchar y hablar. Una pregunta dice, ¿Orozco seguirá siendo escuela de superdotados? Que ya se habló y se confirmó que va a seguir siendo una escuela de superdotados. And so again, we will remain a gifted bilingual school. Primordialmente, Orozco seguirá siendo una escuela bilingüe y para superdotados. Y seguirá, y seguirá utilizando la prueba para superdotados para la inscripción de estudiantes. Our current model is actually called transitional bilingual education, and the goal of this model is to make students proficient in English, not to enhance and strengthen their Spanish. El programa que tenemos ahora es educación bilingüe transicional y el objetivo de este modelo es que los estudiantes dominen el inglés, no reforzar su español. So to move to a model where students are actually retaining their Spanish, we have two options. Tenemos dos opciones. Let me go to my... Okay, es el, let me go because I have that Spanish one here. Give me a second. Tenemos dos opciones, que es el lenguaje dual y el lenguaje mundial. Estas son nuestras opciones. Yes, okay. Dual language. Sorry, I was going to get to that. Dual language and world language. Okay. So dual language is a model where students are expected to comprehend, listen, speak, read, and write in both Spanish and English across all content areas. Upon completion of the program, students are able to complete rigorous academic coursework in both languages. ¿Qué es el lenguaje dual? Se espera que los estudiantes de este modelo del programa comprendan, escuchen, hablen, lean y escriban tanto en español como en inglés en todas las materias al finalizar el programa. Los estudiantes de dos idiomas pueden completar cursos académicos rigurosos en ambos idiomas. And this one would also start, if we were to select this, the way it starts is they start at the youngest grade, so it start at kindergarten, and then each year we'd add another grade so that by like 2033 or 2031, something like that, then everyone would be in the dual language program. Y este programa, si este es el programa que se escoge, se empezaría con los grados de kinder y entonces cada año se aumentaría un año más para el programa. And then the other, just so you know, there are a number of dual language schools near Orozco. There are 9 others. We obviously are the only bilingual school on the entire south side, so we'd be the only gifted dual language. Estas son las escuelas cerca de Orozco que podemos ver y Orozco es la única escuela bilingüe.
And then just thinking a little bit about the other option, world language. The goal of this program model is to teach students actual use of the Spanish language rather than to just use it academically. The focus in this model is on communication. It uses meaningful practice in the classroom to build the students' proficiency in using Spanish outside of the classroom and in everyday life. ¿Qué es el lenguaje mundial? El objetivo de este modelo del programa es enseñar a los estudiantes el uso del lenguaje español en lugar de solo usarlo académicamente. El enfoque en este modelo está en la comunicación. Utiliza práctica en el salón de clases para desarrollar la competencia de los estudiantes en el uso del español fuera del salón de clase y en la vida cotidiana. Sorry, can I interrupt one quick second? Solo quería mencionar que hace rato mencionaba Mesobo que si el programa dual tardaría por lo menos 8 años en realmente establecerse, porque se empieza desde el grado más pequeño y cada año se van añadiendo un grado y un grado. Así que ese sería algo a muy largo plazo que la mayoría de nuestros hijos pues no lograrían ver el beneficio porque no estaría implementado en su grado. Yes, thank you. And again, there's like an entire meeting on Friday. This is just a quick overview. So the last thing I'm just going to mention is that there are also some world language schools near Orozco, but we are, of course, the only gifted one. You know, if we added gifted world language, we'd be the only gifted world language. Escuelas de lenguaje mundial cerca de Orozco y podemos ver estas escuelas y entonces si se escoge este programa, nosotros seríamos la única escuela con el lenguaje mundial de superdotados. All right, this deck is in the chat, so if you want to take a look at it further, please do so, and please do attend the meeting on Friday if you can. Even if you can't, a survey will be going out to make sure that everyone's voice is included, so please let everyone know to be on the lookout for that. Can I ask a quick, una pregunta rápida de clarificación? Como explicó Cervantes, se empezaría con los grados más bajos y año a año se iría aumentando. Entonces, ¿eso querías decir que eso va a empezar en el grado kinder del año 2023? Sí, ¿Es correcto? 23, 24, se podría, otras escuelas han hecho que es kinder primero, pero entonces para el año, Okay. el siguiente año sería segundo grado, el próximo año tercer grado. I'm just sharing, Ms. Abel, how grades will be added every year. Yeah. So, si no se hace, por decir, kinder primero, y si se empieza con solamente kinder para el año 2023-24, nomás quería clarificar, como dijo Cervantes, que no solamente sería que se tardaría 8 años para implementar esto al 100%, ningún alumno actual de kinder a octavo estaría beneficiando de estos programas. No más quería clarificar. Sí, exactamente. Y si estábamos mirando que sería que ya en la clase del 2033-34 sería la primera clase que entraría cuando ya todo el programa está en pie de todos los grados. Y el programa de lenguaje mundial se puede implementar ya. Este próximo año escolar. And CPS is saying that they could definitely give us one teacher that would not come out of our budget. So then obviously that teacher would teach 5 classes. So that would be probably we want to start with the upper grades because our students tend to have more Spanish at the lower grades. But that again would be a conversation where we figure all of that out if we decided to go that route. And of course we could also just leave it as well and see, you know, how that works if we want to just implement some different things at the school. A lot of different options, but we're not deciding that today. And for the sake of time, we do need to move on where we're already 13 minutes over and we still have some more stuff to do. So please go to the meeting, email Miss Alice. Miss Alice, can you drop your email in the chat? Yes, of course. Awesome. Email Miss Alice with additional questions or concerns. Come to the meeting on Friday. We want to hear from you. I can't have everyone on this call until 9 p.m. All right, thank you for that. And I
will move on to the next agenda item, which is public share my screen again. And while do we have anyone registered for public participation? We did have Ms. Torres sign up. All right. Great. Ms. Torres, thank you so much for signing up. The floor is yours. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Una cosa que me gustaría pedir es, puesto que tenemos varias cosas en lo que es public safety y queremos la participación del alderman, es si le podemos extender una invitación a la próxima junta. Yo personalmente he hablado con él muchas veces y yo también le mandé a él directamente porque él me proveyó su cell phone number y me dijo cualquier cosa, mándamelo. Y le tomé una foto a la escuela, se la mandé, en 5 minutos me respondió, we'll take care of it. Entonces, entre más contacto tengamos, mejor. I think, Ms. Soto, it would be very beneficial if we invited Mr. Byron Cicho Lopez. I know you've contacted him before and you had communication. I'm saying that, you know, he's very easygoing and he's the type of person that, I mean, he provided me his personal cell phone number and I took a picture of the wall and I sent it to him. And within 5 minutes, I had a response saying, thank you, we'll take care of it. I'll send somebody over. So I think he'd be more than willing to also provide you the same capacity. But I think if we were to extend an invitation to him, maybe for next meeting, he would be willing and able, if he's able to participate, just so he can hear more about our school, even though I think he knows plenty, so that we can reiterate the public safety issues that we've encountered. Yeah, he said he's happy to meet with us. I'm not sure about like what his timeline is for that, if he'd want it outside of LSC or during LSC. So we'll connect with him on that. Great. Okay, la otra cosa, solo real quick, porque yo he escuchado de diferentes padres también sobre el viernes que va a venir Jorge Macías, que vamos a implementar ya esos cambios. Y otra vez, eso no es el caso. Primeramente, ese solamente es información que se va a los padres. No se han hecho ninguna decisiones. Eso es para que sepan cuáles son las opciones a un futuro. Si recuerdan, hace 1 año o 2 ya casi tuvimos juntas con Acevedo y otras personas y básicamente dijeron, hey, aquí tienen un tesoro. Y la verdad es que ese es el primer año que tenemos un fully wall-to-wall gifted program y tenemos que darle la oportunidad a el programa a hacerse más de conocer. Tenemos que dar la oportunidad a la nueva posición de Mezcarrillo de promover la escuela. Entonces, yo solamente digo y le dije, lo he hecho público a quien me escuche, no, ahorita no deberíamos de hacer ningún cambio a la escuela porque todavía no sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Es la primera vez. No tenemos los datos para poder enseñarle a otras personas que, mira, nuestros niños sí van súper avanzados porque siempre hemos tenido algunos de sexto, séptimo, octavo de la comunidad y no parte del gifted program, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos la oportunidad, darle a la escuela la oportunidad, darle a la posición de Mezcarrillo la oportunidad de ejercer su trabajo, porque yo personalmente he visto la diferencia de años pasados a donde tenemos más participación de nuestros padres, tenemos más personas que asisten a las open houses. Ahorita hay un poco más de aplicantes basado a años pasados. So, tenemos que un wait and see, ¿verdad? Sí, asistan a la junta para saber cuáles son las opciones, pero tenemos que darle la oportunidad al programa que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Esas son las únicas cosas que quería decir. Gracias.
Okay. ¿Alguien en participación pública? No, I don't have anybody else on list. All right, perfect. Well, honestamente estoy muy entusiasmada por estas conversaciones que se están teniendo. Definitivamente, yo personalmente voy a estar participando en esa junta. Su presencia, su opinión, Ms. Torres, gracias por compartir la suya. Y estamos muy emocionados por continuar esa conversación el viernes, porque estas posibilidades para mí son muy Can I emocionantes. say, Yo como padre, can I just wanted say to something say, here? I just wanted, yeah, go ahead. I just wanted to share that I have no skin in this game. I am here to serve you. Whatever you all want is what I'm going to fight for. And I just wanted to make that very, very clear. Thank you. Thank you. Yeah, I, for one, I'm excited for these possibilities, and I can't wait to learn more about the pros and cons on Friday. And so I hope that everybody, who's been so active in this meeting, we have, almost 30 people in the meeting. And so I really hope that every single person here can make it on Friday to continue this conversation. Estoy muy emocionada por seguir esta conversación y les invito a todos que participen en esta junta el viernes para hacer sus opiniones, saber y entender los pros y en contra de cada una de las opciones. All right, thank you everybody. So that's the end of public participation. The next LSC regular meeting is on December 14th, 2022 at 6 p.m. La próxima junta regular, el LSC, es del 14 de diciembre 2022 a las 6 p.m. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, I'd like to make a motion to adjourn. Me gustaría hacer una moción para cerrar la junta. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Thank you, Ms. Carrillo. Adrian Calderon. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes Vázquez. Sí. Dulce Garduño. Sí. Megan Sobel. Sí. Erica Montenegro. Sí. Javier Velázquez, sí. All right, let the record show that the motion passes with 8 in favor, 0 no, 0 abstained. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 obstante. This was a great meeting, very long, but congratulations, Tenoch. We look forward to including you soon. Gracias todos. Thank you, Yesenia, too.